Now I am teaching the chapter Taxonomy and Systematics. তো আজ যে প্রথম চ্যাপ্টারটা শুরু করেছি তার বাংলা হয় এরকম যে বিন্যাস বিধি আর সিস্টেমেটিক্স। বিন্যাস বিধির কোনো বাংলা হলো, ইংরেজি হলো ট্যাক্সোনমি, কিন্তু সিস্টেমেটিক্সের কোনো সিস্টেমেটিক্স হয় কোনো বাংলা নেই। দ্য লিটারাল মিনিং অফ ট্যাক্সোনমি is coined by the two Greek words that is taxos and nomos. What is taxos? Taxos means the arrangement. Nomos means the law or order. বাংলা বললে এরকম দাঁড়ায়, ট্যাক্সোনমি দুটো আলাদা আলাদা শব্দের সমন্বয়, গ্রিক শব্দের। ট্যাক্সো শব্দের অর্থ হলো হচ্ছে বিন্যাস, আর নোমোস শব্দের অর্থ হচ্ছে কি নিয়ম বা বিধান বা বিধি। এক কথায় বিন্যাস বিধি। কিসের বিন্যাস? হাউ উই ক্যান হোল্ড দিস টপিকস ট্যাক্সোনমি অ্যান্ড উই ক্যান লার্ন the topics taxonomy. Taxonomy is the term which is vast applicable at the classification of organisms of the whole world. সারা বিশ্বের সমস্ত যে জীব আছে তাদের যে শ্রেণী বিন্যাস করা, সেইটাকে বুঝতে গেলে আমাদের ট্যাক্সোনমি জানতে হবে। তো এখানে একটা কোশ্চেন আসতে পারে, প্রশ্ন, যে ট্যাক্সোনমি কথাটির এক নম্বর প্রশ্ন, ট্যাক্সোনমি শব্দটির আক্ষরিক অর্থ কি? দুই, কে প্রথম ট্যাক্সোনমি শব্দটির প্রবর্তন করেন? আমি প্রথমেই বলে নিয়েছি ট্যাক্সোনমি শব্দটির আক্ষরিক অর্থ কি। দ্য লিটারাল মিনিং অফ ট্যাক্সোনমি is coined by the two separate Greek words, that is taxos and nomos, and the first coined the term taxonomy is the scientist A.P. the Candle. প্রথম ট্যাক্সোনমি শব্দটি চয়ন করেন বিজ্ঞানী A.P. the Candle. এবার আসছি what is the component of taxonomy? Taxonomy is consisted by 5 components, that is one, nomenclature. Two, the identification. Three, documentation. Four, classification. And the last component of taxonomy is systematics. Five, four, three. That is one, and that is two. Here, the misarrangement is continued. Now we can correct this arrangement as first identification, second nomenclature, third documentation, fourth classification, and fifth systematics. ট্যাক্সোনমির 5টা যে উপাদান, তার মধ্যে যদি ধরি, প্রথমেই হচ্ছে আইডেন্টিফিকেশন,
বাংলায় বললে দাঁড়ায় যে শনাক্তকরণ। কোনো একটা জীবকে আমরা চিনতে গেলে তার যে প্রিমিটিভ বা আদিম বা প্রাইমারি সম্পর্কে যে জ্ঞান, দ্য প্রাইমারি নলেজ অফ দ্য অর্গানিজমস হুইচ we can identify these organisms is called the component of taxonomy is identification, and second is nomenclature. Then first we identify the organisms and then we give the scientific name. The give of scientific name of a organisms is called the nomenclature. It is various types, that's the binomial nomenclature, trinomial nomenclature, etc. Then the documentation. এর বাংলা করলে দাঁড়ায়, এর বাংলা হচ্ছে নোমেনক্লেচার নামকরণ, এর বাংলা হচ্ছে প্রামাণ্য দলিল সংরক্ষণ। তো কি প্রমাণ রাখবো? ডকুমেন্টেশন মিনস দ্য ডকুমেন্ট হুইচ উই ক্যান স্টোর or the evidence we can store against the organisms. কোনো জীবের চিনতে গেলে তাকে তার জন্য যে প্রামাণ্য তথ্য আমরা জমা করে রাখি তাকে বলা হচ্ছে তার ডকুমেন্টেশন বা প্রামাণ্য দলিল সংরক্ষণ। সে তথ্যটা আমরা খতিয়ে দেখতে গেলে দু রকম হয়, একটা প্র্যাকটিক্যাল, একটা থিওরিটিক্যাল। তা প্র্যাকটিক্যাল যেটা হয়, যেমন আমাদের ভারতের সংবিধান, তাদের সমস্ত কিছু লেখা আছে কিভাবে চলবে সারা দেশটা, তার ল অ্যান্ড অর্ডার কিভাবে মেনটেন হবে, কিভাবে আইন পাস হবে রাজ্যসভা বিধানসভায়, সমস্ত কিছু লেখা আছে কোথায় না সংবিধানে। তার সংবিধানটা তার হচ্ছে কি থিওরিটিক্যাল দিক। তার প্র্যাকটিক্যালটা হচ্ছে কি কোর্ট, তার প্র্যাকটিক্যালটা হচ্ছে কি রাজ্যসভা আইনটা পাস হচ্ছে, তার প্র্যাকটিক্যালটা হচ্ছে কি যে আর্মি, নেভি, এয়ারফোর্সে, ডিফেন্সে কাজ হচ্ছে, এইসবগুলো। এই যে টোটাল দ্য প্র্যাকটিক্যাল অ্যান্ড থিওরিটিক্যাল বেসমেন্ট অফ ক্লাসিফিকেশন, সেনিমিনাসের এই তাত্ত্বিক আর ব্যবহারিক যে দিক, সেইটাকে বলা হয় ট্যাক্সোনমি। আর তার যে অর্গানিজমগুলোর সম্পর্কে যার শ্রেণীবিন্যাস করব, যে জীবের শ্রেণীবিন্যাস হবে তার সম্পর্কে যাবতীয় তথ্য যে আমরা জমা করে রাখবো, সেটা বলা হচ্ছে ডকুমেন্টেশন বা প্রামাণ্য দলিল সংরক্ষণ। নেক্সট ইজ ক্লাসিফিকেশন। হোয়াট ইজ ক্লাসিফিকেশন? বাংলা বলে দাঁড়ায় এই রকমের, পারস্পরিক সম্পর্কের ভিত্তিতে জীবজগৎ অর্থাৎ উদ্ভিদ জগৎ ও প্রাণী জগতের বৈজ্ঞানিক গোষ্ঠীভুক্তকরণের নামই হলো ক্লাসিফিকেশন। অর্থাৎ classification is a disciplinary process by which the organisms are classified in the scientific groups as their proper ways. There are three types of classifications, that is the natural classification, the artificial classifications, and the phylogenetic classifications. Next je part, the component of taxonomy is systematics. What is systematics? Systematics is the branch of taxonomy where all the features of shape and sizes and habitat of the organisms can be discussed in the taxonomy. Taxonomy এমন একটা শাখা যেখানে জীবের আকার, আয়তন ও বৈচিত্র্য সম্পর্কে আলোচনা করা হয়, তাকে বলা হচ্ছে কি সিস্টেমেটিক্স। তাহলে নেক্সট যে কোশ্চেনগুলো আমি দিতে পারি এখানে, সেটা হচ্ছে এইরকম। তিন, ট্যাক্সোনমি সংজ্ঞা দাও। চার, ট্যাক্সোনমির উপাদানগুলি লেখো। 5, নামকরণ কি? 6, প্রামাণ্য দলিল সংরক্ষণ বলতে কি বোঝায়? 7,
7 সিস্টেমেটিক্স ও ট্যাক্সোনমির সম্পর্ক আলোচনা করো। এতগুলি প্রশ্ন রইল। এরপর নেক্সট যে চ্যাপ্টার আসবো, হোয়াট ইজ দ্য টাইপস অফ ট্যাক্সোনমি। ট্যাক্সোনমির প্রকারভেদ কত রকমের আছে, আমরা জীবকে যে ভাগ করা হয়েছে তার যে তাত্ত্বিক ব্যবহারিক দিক, বিজ্ঞানী মায়ারের মতে, অ্যাকর্ডিং টু দ্য থিওরি অফ সায়েন্টিস্ট মায়ার্স, ট্যাক্সোনমি ইজ দ্য বেসিক বুক অফ প্র্যাকটিক্যাল অ্যান্ড থিওরিটিক্যাল নলেজ অফ ক্লাসিফিকেশন। তাই the type of classifications are various types, that is morphological, cytological, numerical and experimental. We can elaborate this type of types, that is morphological taxonomy. Types of taxonomy. It is morphological to numerical. Taxonomy. Experimental. The morphological, the numerical, the cytotaxonomy, experimental and choreographic. Morphological means the morpho-organic part of taxonomy, where the taxonomy is based on the morphological structure of organisms. যেখানে জীবের অঙ্গ সংস্থানগত বৈশিষ্ট্যগুলো আলোচনা করা হয়, সে দিয়ে ভাগ করা হয়েছে, শ্রেণীবিন্যাসের নীতি ঠিক হয়েছে, তাকে বলা হচ্ছে কি মরফোলজিক্যাল ট্যাক্সোনমি। নিউমেরিক্যাল ট্যাক্সোনমি মিন্স numerical taxonomy based on the mathematical part of biology, that is the numerous position can be carry on this type of taxonomy, যেখানে গাণিতিক সংখ্যাতত্ত্বের ভিত্তিতে ট্যাক্সোনমি হয়েছে, বিন্যাস হয়েছে জীবের, তাকে বলা হচ্ছে কি নিউমেরিক্যাল ট্যাক্সোনমি। Cytological taxonomy or cytotaxonomy mean by the cell structure and the component and the type of taxonomy is hold into this type of taxonomy. কোষের গঠন উপাদানের উপর ভিত্তি করে যে ধরনের ট্যাক্সোনমি হয়েছে তাকে বলা হচ্ছে সাইটোলজিক্যাল ট্যাক্সোনমি। আর এক্সপেরিমেন্টাল ট্যাক্সোনমি মিন্স জীবের যে বৈচিত্র্য, the origin of organisms, the genetic basis of organisms can based on this type of taxonomy. And choreographic taxonomy means hence the main things, that is nucleus, can be based on this type of taxonomy. Present of nucleus, that is eukaryotic cells, and the eukaryotes, and absent of nucleus, only presence of nucleus, that is prokaryotic cells and prokaryotes. এইগুলি ছাড়াও আরও এই ট্যাক্সোনমি আছে, সেগুলো হচ্ছে এই রকমের।
alpha taxonomy, beta taxonomy, gamma taxonomy, and omega taxonomy. What is alpha taxonomy? Alpha taxonomy is the based on the form of morphological taxonomy. Morphological taxonomy একটা ভাগ হচ্ছে alpha taxonomy, যেখানে জীবের অঙ্গ সংস্থার মতো বৈশিষ্ট্যের একটা দিক তুলে ধরা হয়েছে। Beta taxonomy means we can position the organisms either upper stand or lower stand. কোনো জীবকে, কোনো জীবের তার গঠনগত দিক থেকে তাকে হায়ারার্কির উচ্চ পর্যায়ে বা নিম্ন পর্যায়ে কোথায় বসানো হবে সেই দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করে যে ট্যাক্সোনমি তাকে হচ্ছে বিটা ট্যাক্সোনমি। গামা ট্যাক্সোনমি is the taxonomy where the scientific value of these organisms on the basis of constant level, কোনো একটা ধ্রুবকের দিক থেকে কোথায় আছে, that is the example of a vertebra column which is present. This type of animal is called vertebrate, absent is invertebrate. The flower presents phanerogams, absent is cryptogams. Then the constant level can be closed, opened into this type of taxonomy. Omega taxonomy is based on the evolutionary position, অর্থাৎ অভিব্যক্তি বা বিবর্তন দিক থেকে যে ধরনের ট্যাক্সোনমি নির্মিত হয়েছে তাকে বলা হচ্ছে কি ওমেগা ট্যাক্সোনমি। এখন আমি প্রশ্নগুলো দিতে পারি আবার ফের, যে শ্রেণীবিন্যাসের ট্যাক্সোনমির শ্রেণীবিভাগ করো। কত নম্বর কোশ্চেন হয়েছিল? নেক্সট, ট্যাক্সোনমির প্রকারভেদ আলোচনা করো। প্রকারভেদ উল্লেখ করো। আলফা, বিটা, গামা ও ওমেগা ট্যাক্সোনমি বলতে কি বুঝি? মরফোলজিক্যাল ও নিউমেরিক্যাল ট্যাক্সোনমির প্রভেদ দেখাও। এক্সপেরিমেন্টাল ট্যাক্সোনমি বলতে কি বোঝো? নেক্সট, আমরা আলোচনা করব যে concept of species and hierarchy. The hierarchy is first term which is coined by the scientist Linnaeus. The hierarchy step, এক থেকে পরবর্তী স্টেপ বা উঁচু স্টেপের যে অধিক্রমণ তাকে বলা হচ্ছে হায়ারার্কি। লিনিয়ার হায়ারার্কি constituted by 7 steps, that is we present here: রাজ্য, কিংডম, পর্ব, ফাইলাম, শ্রেণী, ক্লাস, বর্গ, অর্ডার, গোত্র,
family, gone, genus, and প্রজাতি, species. There are 3 steps. That is called Linnean hierarchy. Linnean hierarchy. The highest step is kingdom and the lowest step is species. All the step is defined as the follow of the lower step, but only species as the smallest steps which can elaborate for their own definition. সবারই করে হয় কি সংজ্ঞায় ভাবে বলা যেতে পারে যে রাজ্য কি অনেকগুলো পর্বের সমষ্টিকে রাজ্য বলে, পর্ব কি অনেকগুলো শ্রেণীর সমষ্টিকে পর্ব বলা হয়, বর্গ কি অনেকগুলো গোত্রের সমষ্টিকে বর্গ বলা হয়, বাট what is species? Species is the fundamental organisms which are different for their reproductive nature and they can show their similarities of the reproductive natures and their structural unity. প্রজাতি হলো এমন একটা জীবগোষ্ঠী যাদের মধ্যে জন্মগত বা পার্থক্য থাকে, অর্থাৎ অনেকগুলি একক একই রকম দেখতে জীব যখন জন্মগতভাবে তারা মিলিত হতে পারে সেই জীবগোষ্ঠীর সাথে, তখন তাকে বলা হচ্ছে কি প্রজাতি বা পপুলেশন। Here we discuss the relevant part of species in this chapter, that is speciation. কিভাবে প্রজাতি সৃষ্টি হয়েছে, how the species are originated. There are many theories are evolved in this situation, that is biological species concept, phenetic species concept, phylogenic species concept, and evolutionary species concept. The most acceptable species concept is evolutionary species concept, which is coined by the scientist Grant in 1971. And the primitive species concept is coined by the scientist Dobzhansky, is a biological species concept. Here we can discuss the 2 types of species: sympatric and allopathic. Allopathic species and sympatric species. What is sympatric species and what is allopathic species? Sympatric species আর allopathic species কাকে বলবো আমরা? In same geographical region, the species is originated for the non-differentiated population. একই বাস্তুতান্ত্রিক বা ভৌগোলিক অঞ্চলে কোনো প্যারেন্টাল পপুলেশন থেকে যখন জন্মগতভাবে বিচ্ছিন্ন না হয়ে আলাদাভাবে সৃষ্টি হয়, তখন তাকে বলা হচ্ছে কি sympatric species. Outside, allopathic species is this type of species in the
a different geographical region where the new species is originated for the differences of the parental population. ভিন্ন যে ভৌগোলিক অঞ্চল সেখান থেকে জন্মগতভাবে বিচ্ছিন্ন হয়ে যখন নতুন প্রজাতির সৃষ্টি হয়, পেরেন্টাল পপুলেশন মানে পিতৃ যে পপুলেশন সেখান থেকে, তখন তাকে হচ্ছে অ্যালোপ্যাটিক স্পেসিয়েশন। সেই ঘটনাকে বলা হচ্ছে অ্যালোপ্যাটিক স্পেসিয়েশন, এবং সেই স্পিসিস বলা হচ্ছে কি অ্যালোপ্যাটিক স্পিসিস। সেই ঘটনাকে বলা হচ্ছে সিম্প্যাটিক স্পেসিয়েশন, এবং সেই স্পিসিসকে বলা হচ্ছে কি সিম্প্যাটিক স্পেসিস। তাহলে আমরা কোশ্চেন দিতে পারি এখানে, প্রজাতিকরণ কি? সিম্প্যাটিক ও অ্যালোপ্যাটিক প্রজাতি বলতে কি বোঝো? নেক্সট, বায়োলজিক্যাল স্পেসিস কনসেপ্ট ও অভিব্যক্তিমূলক স্পেসিস কনসেপ্টের তুলনা করো। নেক্সট, লিনিয়াসের হায়ারার্কি বলতে কি বোঝো? নেক্সট, ওই হায়ারার্কি সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন ধাপের নাম লেখো। নেক্সট, প্রজাতি কি? এই হলো এর পরেরটা। এই চ্যাপ্টারেরই ট্যাক্সোনমি সিস্টেমেটিক্সের আরও যে পার্ট একটু রয়ে গেল, আমাদের মোবাইলের এই ব্যবস্থাপনার জন্য যতটা পারি দেখি টেনে নিই, না হলে আবার নেটের গন্ডগোলের জন্য যদি এতটা ভিডিও না করা যায় তাহলে হয়তো করা যাবে না, পরে আমাকে আবার ফার্দার অন্য কোনো ভিডিও করে আবার করতে হবে এটা। তো যতটা পারি টেনে নিই। হ্যাঁ, এখন এটা থাক, পরে আমি আরেকটা ভিডিও ডাউনলোড করছি, করে পাঠাবো। থ্যাংক ইউ।